एंजल ब्रोकिंग फंड मैनेजर मयूरेश जोशी पण अपनी साथे जोड़ाई गया है। मयूरेश, गुड आफ्टरनून। मार्केट ने बदले आज खास फोकस આપણે જે રીતના ઇન્ફોસિસ ઉપર લાસ્ટ વીક થી જે બનતા જોયું છે, અમારા બ્રોકર્સ બોલ મુજબ પણ હવે અત્યારે આ સ્ટોક એક કન્સોલિડેશનની રેન્જ તરફનો દેખાઈ રહ્યો છે। ફંડામેન્ટલી આપને શું લાગે છે, જ્યાં સુધી નવા સીઈઓની નિયુક્તિ નથી થતી ત્યાં સુધી આ સ્ટોકથી દૂર રહેવું જોઈએ કે નહીં? આપણને વિક્રમભાઈ, મારા હિસાબે યસ, આઈ થિંક જે ઘણા બધા ફેક્ટર્સ છે જે સ્ટોકને કદાચ લેગ કરશે ઇન ટર્મ્સ ઓફ પ્રાઇસ મુવમેન્ટ, નવો સીઈઓ કોણ આવશે અને કેટલી ટાઈમ જે પિરિયોડિસિટીમાં આવશે, આઈ થિંક એક મુખ્ય કારણ રહેશે। બીજી વસ્તુ આઈ થિંક ઇન ટર્મ્સ ઓફ expectations also in terms of how the new CEO will drive business, I think that is going to be equally important. And ત્રીજી વસ્તુ even in terms of core numbers, જે વેજાઇક્સ આવવાના છે બીજી ક્વાર્ટરમાં ઇન્ફોસિસ માટે, એના કારણે આઈ થિંક EBIT અને EBITDA margins are also going to remain very sticky. તો ક્યાં ના ક્યાં આઈ થિંક even with the buyback, I think exact acceptance ratio શું રહેશે, at least on the retail part, એમાં હજી સુધી પણ ક્લારિટી નથી। તો આઈ થિંક ઘણા બધા ફેક્ટર્સ છે જેના કારણે આઈ થિંક સ્ટોક એક કદાચ કન્સોલિડેશન ફેઝમાં રહેશે અને that overhang will probably continue on that stock. ઇન્ફોસિસ પર અત્યારે આ વ્યૂ બનતો દેખાઈ રહ્યો છે। ત્યારે આજના દિવસે આપણે જોઈ રહ્યા છે અમુક ફાર્મા સ્ટોક્સમાં અપમૂવ છે, જેમ કે ડોક્ટર રેડ્ડીઝ લેબ આપણે જોઈ રહ્યા છે, લ્યુપિનમાં સારા સમાચાર છે। તો તમને લાગે છે અત્યારે મયુરેશ, લ્યુપિન કે ડોક્ટર રેડ્ડીઝ પર આ સારા લેવલ છે એન્ટ્રી લેવા માટેના? મારી હિસાબે આઈ થિંક જેવી રીતે ટોપ ટીમ ફર્મ્સ છે, ફોર એક્ઝામ્પલ લ્યુપિનની તમે વાત કરશો તો આઈ થિંક જેટલા પણ આઈ થિંક એફડીએ કન્સર્ન્સ છે, આઈ થિંક બેલેન્સ શીટમાં આવી ગયા છે એટલીસ્ટ એટ ધીસ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ, અને આઈ થિંક અ લોટ ઓફ એનાલિસ્ટ ઓન ધ સ્ટ્રીટ્સ હેવ ઓલરેડી ડાઉનગ્રેડેડ અર્નિંગ એસ્ટિમેટ્સ આ વિત્ત વર્ષ માટે। તો ક્યાં ને ક્યાં આઈ થિંક જે રેમિડિયન અને રેમિડિએશન કોસ્ટ છે એના કારણે આઈ થિંક ધ સ્ટિકીનેસ ઇન ટર્મ્સ ઓફ માર્જિન્સ વિલ કન્ટિન્યુ। બીજી વસ્તુ આઈ થિંક જે હાઈ R&D એક્સપેન્સીસ છે, આઈ થિંક દેટ વિલ વેરી વિલ કન્ટિન્યુ ફોર ઓલ ધીસ ટોપ ટિયર કંપનીઝ, કારણ કે જેવી રીતે આઈ થિંક પ્રાઇસિંગ પ્રેશર્સ જોવા મળે છે ઇન ટર્મ્સ ઓફ ધ જેનેરિક ડ્રગ્સ that are already there in the pipeline or expected for approval. Any current, I think even the top line growth has seen some constrained moment. So with higher R&D expenses and with higher remediation cost, EBIT and EBITDA margins for pharma companies will remain constrained. And I think a lot of analysts on the street are of the opinion that આ વર્ષ માટે પણ I think the earnings will be very, very soft. So I think I've always maintained this opinion that unless you've got a 2 or a 2.5 or 3 year view pharma companies ઉપર, I think the underperformance can very well continue because the numbers I think soft જ રહેશે at least for the coming few quarters. But yes, I think top tier companies do offer an opportunity selectively. I think એક staggered way માં તમે entry લેશો અને 2-3 વર્ષના view રાખશો, so I think earnings will definitely start improving in the next year, and I think they should improve significantly over the next 2 years as FDA approvals hopefully start coming in place and a generic pipeline starts getting monetized. Okay, સાથે જ સમય છે એક બ્રેકનો, બ્રેક બાદ ચર્ચાને આગળ વધારીશું। મયુરેશ જોશી અને નીરવ વખારી આપણી સાથે જોડાયેલા છે। મયુરેશ, HCL ઇન્ફોસિસ્ટમ પર આપનું શું મત છે? નહીં, હું ફેક્ટ એટલી ક્લોઝલી કરતો નથી, પણ મારી સાથે સ્પેસમાં છે એન્ડ ઇટ આર પ્રોબ્લી લુકિંગ એટ સમ bottom up ideas. મારા હિસાબે I think mid cap IT companies, I think that is looking relatively better place at this point of time. Usually the services business છે, design led manufacturing business છે, they're expecting exponential growth. હિન્ડાલ્કો ઉપર પણ જેફરીઝ તરફથી એક પોઝિટિવ વ્યૂ આવ્યો છે, તો તેની અસર જોવા મળી છે। કાલકેના બ્રોકરેજ હાઉસે જે બંને સ્ટોક ઉપર બુલિશ વ્યૂ આપ્યો છે, એટલે કે મેક્સ ફાઇનાન્શિયલ અને હિન્ડાલ્કો, આ બંને સ્ટોકમાંથી આપને શું લાગે છે, કયો વધારે સારો દેખાઈ રહ્યો છે? I think both the businesses are expected to do well. So क्या ना क्या I think જેવી રીતે એલ્યુમિનિયમનો I think એક પ્રોડક્શન શટડાઉન પીરિયડ છે ચાઇનામાં, એક ક્લિયર ઇન્ડિકેશન આપે છે કે I think the kind of demand supply dynamics will go into the producers of aluminium. So at this point of time, the Hindalco along with its subsidiary Novelis, એમાં I think તમે જોશો તો I think a large part of the debt of the overseas subsidiary has got restructured. બીજી વસ્તુ I think even in terms of the core capex has been kept at similar levels that we witnessed last year. So क्या ना क्या I think the EBITDA per ton છે on the overseas operations should remain stabilized, and even on the domestic front I think the smelting operations are running at full flow. I think there will be every scope for the conversion cost to probably remain
quite stable, and with aluminium pricing expected to remain on the higher side, I think is going to be a big differential in terms of how realizations will pan out. The only weakling का पूरी exercise में ऐसे कि alumina ना prices I think बढ़ी गया है, but again I think that is again a pass-through element, and with bauxite capability also there in terms of availability with mine access, even that kind of cost gets rationalized to a large extent. But I think Indal को ऊपर नीचे ना स्तर I think bullish होतो. My own sense is that on an EB to ton basis I think the realizations will show improvement. And yes, I think the demand supply dynamics I think they should at least remain stable for the better part of this fiscal. So yes, I think our stock of positive rise and हमारी hold rating यथावत रहेगी. ઓકે, બીજો એક કાઉન્ટર પણ આજે જોઈએ કે જે આપણને એક ફોકસમાં રહેતું દેખાયું છે, જેમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ બેસ્ટ લાઈફ ડેવલપમેન્ટનું છે. મયુરેશ, આ સ્ટોક આપના રડાર ઉપર હોય તો શું ધ્યાન રાખવું જોઈએ? કારણ કે મેકડોનલ્ડ્સના જે પ્રકારે આપણને સ્ટોર્સ સેન્ટરની અંદર આપણને બંધ થતા દેખાયા છે, સ્ટોક રિએક્ટ પોઝિટિવ કરી રહ્યો છે. આનું રિએક્શન આપણને બેલેન્સ શીટ ઉપર કેવું દેખાશે? ગ્રોથ ઉપરના ફ્રન્ટમાં ખાસ અસર પોઝિટિવ જોવા મળી શકશે સ્ટોર્સ બંધ થયા છે એની? મારા હિસાબે I think the strategy છે in terms of the quick service industry itself. I think the unviable stores હોય, I think it probably does not make sense. કારણ કે તમે જેવી રીતે SSS growth calculate કરશો, I think the unviable stores probably do not contribute significantly, and probably they just drag the overall performance of the company. So I think conscious decisions છે for generally all the QSR players. I think the unviable stores A, they are either shutting it down, and B, even in terms of store addition, I think they are very, very calculative at this point of time in terms of the payback period that a new store can give. I think it's a very simple equation. I think no store તમે નાખશો તો I think the operational expenses હોય, and to probably generate that revenue, I think the payback period probably gets elongated, જેના કારણે I think the overall SSS growth probably gets dragged down. So I think this move can be considered as a good move in terms of how the industry is probably shaping up. And આજની તારીખમાં તમે એ પણ જોશો કે I think the kind of discounting that we are probably seeing within the industry and the expectations of the general industry levels consumption going up in due recognition of competition which is there from local players or even the unlisted players. I think એના કારણે I think the QSR industry will remain sticky in terms of growing the top line. The discounting factor has to continue. So I think this move probably can be said that it's a rationalized move. So I think a positive momentum કદાચ સ્ટોકમાં યથાવત રહી શકશે, at least from a short term perspective. ઓટો સ્ટોક્સ તમે જુઓ ફ્રેશ સેલિંગ આવી રહી છે, ખાસ કરીને ટાટા મોટર્સ પર તમે જુઓ અત્યારે લગભગ 5% ઘટાડો ઉપલા મથાળે આવી ગયો છે. બજાજ ઓટો તમે જુઓ 5% આસપાસ ઉપલા મથાળે ઘટાડો આવ્યો છે અને હવે 0.5% નીચે ટ્રેડ કરતો દેખાઈ રહ્યો છે. આ બે ખાસ કાઉન્ટરની આઈશર મોટર ત્રીજો એક કાઉન્ટર છે, અહીંયા ખાસો ઘટાડો છે. ઓટો સ્ટોક્સમાં ખાસ કરીને ટાટા મોટર્સ પર મયુરેશજી હું આપનો વ્યૂ લેવા માંગીશ, કારણ કે આપણે અત્યારે હાલ જ ગઈકાલે જોયું કે કંપનીએ ટર્ન અરાઉન્ડ સ્ટોરી સામે મૂકી છે. ડોમેસ્ટિક સેલ્સ વધારવા માટેના પ્રયત્નો કરી રીતે તેઓ કરશે એની પણ રૂપરેખા આપી છે, પણ એનાથી કોઈ માર્કેટને સ્ટ્રેન્થ નથી મળી. ખાસ કરીને આ સ્ટોક તમે જુઓ તો જરા બી રિએક્ટ નથી કર્યું એના પર. શું લાગે છે આ બધા ખબરો બાદ આ એક સારા લેવલ કે સારો તક છે અત્યારે ખરીદારી કરવાની ટાટા મોટર્સ પર? Absolute long-term investor, મારી હિસાબે I think valuations are one of the cheapest auto packમાં, પણ ક્યાં I think જેવી રીતે numbers આવેલા Q1માં, it has disappointed the street. બીજી વસ્તુ તમે જો even on the domestic front, I think the domestic business was always expected to I think underperform because of GST related issues, અને જેવી રીતે I think એક turnaround plan management ને રાખ્યું છે, I think yes, it's a positive development, but the street would ideally like to see numbers. I think જેવી રીતે numbers પહેલા આવશે, and if these numbers are consistently maintained, say in Q3 and Q4, at least on the domestic part of the operation, specifically on the MHCV and PV side, I think there will be some amount of hope. But I think the larger part of the business obviously still remains with JLR. And there I think how the margin improvement will happen is going to be extremely critical. આજની તારીખમાં જેવી રીતે વોલ્યુમ ગ્રોથ છે યુરોપિયન કારોબારમાં, નોર્થ અમેરિકન કારોબારમાં, or even their cherry JV operations, I think they've been moving at a very steady pace. So I think જેવી રીતે નવા variants આવશે, મારી હિસાબે I think that can be the meeting point for Tata Motors going forward. So yes, I think valuation હિસાબે I think very attractively placed entire auto packમાં, and if the numbers probably start coming, મારા હિસાબે re-rating આવશે. So unless you are a very long term investor, મારા હિસાબે I think the stock can perform very well over that 2 to 3 year time horizon. But unless the number comes over the next 2 quarters, મારા હિસાબે એક રેન્જમાં જ રહેશે આ સ્ટોક.
સાથે જ મયુરેશ ઇન્ટરમિનિસ્ટ્રીયલ ગ્રુપ આજે ટેલિકોમ સેક્ટરના જે કન્સર્ન્સ હતા એના માટે થઈને આજે બેઠક કરી હતી અને આમાં જે પ્રકારે આપણને અત્યારે સોર્सेस પાસેથી વિગત મળી રહી છે કે આ કમિટી કેટલાક ઇસ્યુઝ માટેના એક કન્ક્લુઝન લેવલ સુધી તો પહોંચતી જોવા મળી રહી છે. શું જોવો છો અહીંયા આઈએમજી તરફથી જો કોઈ પોઝિટિવ નોટ આવે છે તો ટેલિકોમ સ્પેસની અંદર ક્યાં ધ્યાન રાખી શકાય તેમ છે? હવે અહીંયા પણ વિક્રમ આઈ થિંક બે ત્રણ મુદ્દા છે. આઈ થિંક જે ઇન્ટરકનેક્ટિવિટી યુઝર ચાર્जेसની અમે વાત કરતા હતા અને વોટ વોઝ પ્રોબ્લી ડિસ્કસ્ડ ઓન સર્ટન મીડિયા સેક્શન્સ, આઈ થિંક ઇફ ધેટ ગેટ્સ કટ, આઈ થિંક ભારતીયની આઈડિયા જે એક્ઝિસ્ટિંગ ઇન્કમ્બન્ટ છે they derive a significant amount of revenue. If I'm not mistaken, I think 18 to 14% respectively for both these companies જે વાયરલેસ રેવન્યુઝમાંથી કોન્ટ્રીબ્યુશન આયુસીથી આવે. તો I think if these charges are cut, there is going to be a significant reduction in terms of the earnings that can come through this section. બીજી વસ્તુ, I think I'm not really sure what decision has been taken or is expected to be laid out, but I think if the spectrum payments are deferred, I think that is a bit of a relief. કારણ કે balance sheets already stretched છે અને એના કારણે I think જેવી રીતે interest dole out કરે છે payments of incomes due, I think that takes a significant toll bottom line ઉપર. So I think if there is some amount of relief in terms of either the spectrum period or the rate of interest on that or the payback period per se, I think they can actually defer their liabilities to a large extent, which can be a little bit positive in terms of bottom line. So I think if these two decisions probably happen, I think they probably offset each other. But I think if either of these decisions take place, if IUC is implemented and spectrum deferment does not happen, earnings for retail telecom companies, if IUC does not happen and the deferment happens, obviously I think the earnings will improve. So I think these things have to be taken into consideration. Every the decisions lay out thase, I think the earnings estimate from an FY19 perspective will change accordingly. So I think these factors are very, very important telecom incumbents. અત્યારે કેટલાક કાઉન્ટર્સમાં જ્યાં આપણે એક મેજર અપસાઇડ એન્ડ ડાઉનસાઇડ તરફના મૂવ આવતા જોઈ રહ્યા છે, જેમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ એક જીએમસી પ્રોજેક્ટનું કાઉન્ટર છે, મજસ્કો છે, ડીશ ટીવી છે, જ્યાંથી આપણને એક સારી મજબૂતી આવતી દેખાઈ રહી છે. તો સિન્ટેક્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝનું કાઉન્ટર આપણે જોઈ શકીએ છીએ જે આપણને ઓલમોસ્ટ 6% સુધી ઘટતું દેખાઈ રહ્યું છે. આ સિવાય રિલાયન્સ કેપિટલનું સ્ટોક છે જ્યાંથી પણ આપણને એક સારો એવો દબાણ તરફનો જ કારોબાર બનતો દેખાઈ રહ્યો છે. આ રિલાયન્સ કેપિટલ ઉપર મયુરેશ આપનો શું વ્યૂ બની રહ્યો છે? અહીંયા અત્યારે નવી ખરીદી કરવા માટેની જગ્યા જોવી જોઈએ કે આ સ્ટોક એક ઘણો સારો રનઅપ થઈ ગયો છે, હજુ થોડું અહીંયા કુલ ડાઉન થવા દેવો પડશે? Yeah, I think you said it rightly. I think run-up significant છે સ્ટોકમાં. I think થોડું cool down I think should be expected to take place in the stock. અને જેટલી પણ I think news based item જે સરાઉન્ડ કરે છે સ્ટોકને, whether that be related to the AMC business or otherwise, મારા હિસાબે I think that has got largely gestated by the market at this point of time. બીજી વસ્તુ, in terms of their core operating performance, life insurance within Reliance Capital was the only segment that probably underperformed in terms of posting negative bottom line figures. But I think the general insurance share, the gross written value or the gross written premium was quite significant. The home finance business share, I think you saw significant loan growth happening. And I think the core business of the AMC has been doing very, very well. So I think the core business arms of Reliance Capital, whether it may be AMC business, commercial finance business, whether it be the housing finance business or the general insurance business, has held up pretty well. But I think the stock has moved up significantly. So I think one should really expect the stock to cool down a little bit, let the valuations contract a little bit, and then one can take a fresh look at the stock. પણ આપણે સ્ટોક સ્પેસિફિક એક્શન્સની વાત આગળ વધારીએ તો આજના દિવસમાં ટાયર સ્ટોક્સ તરફથી પણ આપણને પ્રેશર સારું એવું આગળ વધતું દેખાયું છે, જેમાં મેજર લીડ આપણે મયુરેશ જોવા જઈએ તો અપોલો ટાયર્સ અને સીએટ તરફથી આવતી જોવા મળી રહી છે. શું કહેશો અહીંયા પરિણામ પછી આ સ્ટોક્સ કન્ટિન્યુઅસ ઓવરઓલ ટાયર સેગમેન્ટના બધા સ્ટોક્સ ડાઉન ટ્રેજેક્ટરીમાં જ દેખાઈ રહ્યા છે. આઉટલુક હવે અહીંયા નેક્સ્ટ ક્વાર્ટર માટે કેવી રીતનું રાખવું બને, પોઝિટિવ કે નહીં? મારા હિસાબે I think જેટલી પણ I think ઇમ્પેક્ટ જોવા મળેલી ટાયર સ્ટોક્સની પરફોર્મન્સ ઉપર મોર ટુ ડુ વિથ ધી ઇન્ક્રીઝ ઇન ધ રો મટીરિયલ પ્રાઇસીસ. એના કારણે I think તમે જોયું કે I think ઇબિટા માર્જિનનું કોમ્પ્રેશન જોવા મળેલું, along with the destocking effect that we probably witnessed in the market because of GST implementation and supply chain credit માટે I think જેટલી પણ I think યથાવત કરવી પડે ટાયર કંપનીઝ માટે, I think that played a major role. So I think the raw material price pass through is something that can go through at least on the replacement part of the business, which is a high margin business. And જેવી રીતે તમારા channel checks I think suggest કરી રહ્યા છે, I think the Chinese imports have anyway significantly come down.
क्या ना क्या, I think with the OEM volumes expected to grow at a very decent clip because of new launches and because of the demand environment, I think the OEM part of the business should also remain extremely positive for tire companies, whereas the margin probably can be a little bit lesser compared to the replacement market. Yeah, I think Chinese tire makers में एक significant say हुआ है, but because of lesser tires coming through, even that part of the business should slowly start picking up steam. तो क्या ना क्या, I think you have to be selective tire space में. I think JK Tire, if it corrects further, हमारे हिसाब से I think it is a market leader in the MHCV space. 30% ऊपर I think market share है. The capacities are very well built in. Utilization levels as they improve, along with the Cavendish acquisition, which can have some amount of say because of high depreciation on the books. But I think again that gets a space to enter into the two-wheeler space. So क्या ना क्या, I think leadership position I think radialization is one of the important aspects for the tire industry. So I think JK Tires on decline is something that I still continue to prefer, and I think the view has to be more than a year and a half. So हमारे हिसाब से I think these declines do offer buying opportunities into this space selectively. અત્યારે નજર કરીએ ભારત ફોર્જ મયુરેશ તમને કેવો લાગે છે કારણ કે બે ટ્રેડિંગ સેશનમાં ઓલમોસ્ટ 2-2.5% તેજી ગુમાવી ચૂક્યું છે ખરીદારી કરવાની તક છે ભારત ફોર્જ Further declines, yes, I think selectively થોડું I think staggered way of buying definitely કરી શકશે long term investors. Core business again has been struggling in the last few quarters, but क्या ना क्या, I think in the last few months જેવી રીતે Class 8 trucks I think data આવ્યો છે, I think, and the management is very, very hopeful that this volume growth will continue. At the same time, I think the PV side ઉપર I think the machinery મળી છે and in the kind of orders that they're probably going to put through, I think that will also hold them in good stead. And I think the non components of the core business have also improved significantly, almost 47% of the overall business, and that again will grow at a very fast clip as per management, where the margins are also relatively better. So yes, I think any further decline or a sharp decline onto the counter, एक staggered way long term investors can definitely look at it. મયુરેશ આપ તરફથી ઈશાજી જેટલા પણ સ્ટોકની ડિસ્કશન કરી, I think મારા પાસે કંઈ પોતાની હોલ્ડિંગ નથી, but it's possible કે બધા સ્ટોક ક્લાયન્ટ સાથે ડિસ્કસ કર્યા હોય, and we might be holding these stocks in our portfolio on behalf of our clients. આ બંનેનો આભાર સમય ફાળવી ચર્ચામાં જોડાયા તે બદલ. તો કહી શકાય માર્કેટમાં હજુ પણ સ્ટ્રેન્થ